நீ பார்த்தேன் நான் பார்த்தேன். மிதுன் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. நேரம் வாங்க ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? மார்சேலோ பண்ணலான்னு இருக்கேன், சஜஸ்ட் சொல்லுங்க ப்ரோ. மார்சேலோ நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. மார்சேலோ என்ன ப்ரோ, மார்சேலோ கண்டிப்பா போகலாம் ப்ரோ. இன்னும் பிரச்சனை. நான் ஏற்கனவே மார்சேலோ இருக்கான், அவனும் நல்லா இருக்கும். ஆனால் நான் மேக்ஸிமம் அந்த அட்டாக் வச்சு விளையாட மாட்டேன், அதனால நான் வந்து பெருசாக ஆர்டர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் வி கேன் யூஸ் மார்சேலோ. மார்சேலோ வந்து விங்கருக்கோ கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கோ நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு ஒர்த்தான கார்டு. வி கேன் யூஸ் தட் கார்டு. அவ்வளோதான். பார்ப்போம் ப்ரோ. நெய்மார் இந்த வாரம் பேட்ரிக் வேரா வரானான்னு தெரில. மேபி வந்தா நெய்மார் வீடியோ போடலாம். யூடியூபே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வேற என்ன வேலைக்கு போகலாமான்னு பார்க்குறேன். ஐயோ அபு ப்ரோ விளாண்டுட்டு இருக்காரா? லைவ் போடலன்னு விளாண்டுட்டு இருக்காரான்னு தெரியலையே. என்னன்னு தெரியலையே. இல்லை எதுவும் விளாண்ட வந்துட்டுங்க விளாண்டுட்டு இருக்காரா என்னன்னு தெரியலையே. லாஸ்ட் மேட்ச் அபாண்டன்னு இருக்கு. வேலையில பார்த்துட்டு இருப்பாரு. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? நீங்க சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. என்ன ஜெயிச்சாலும் போக முடியல. என்ன பண்றேன்னு தெரியல ப்ரோ. என்ன ஜெயிச்சாலும் ஒன்று வேலைக்கு ஆகும். ஓகே ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை. நம்ம இதுக்காக விளையாட போறது இல்லை. ப்ளஸ் வாங்க ப்ரோ. முகில் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. வாய்ஸ் வரல. கேக்குதா ப்ரோ? ப்ரோ மைக்குக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கணும் ப்ரோ. இந்த வாய் கிட்ட வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. அதான் பண்ணணும். இது பண்ணாதான் கரெக்டாக இருக்கும். எங்கேருந்து காசு வருது, எங்கேருந்து செலவு பண்ணது தெரில ப்ரோ. சல்லுன்னு ஓடிடுது ப்ரோ. ஹாய் ஜோன்ஸே, வாங்க வாங்க வாங்க. திவாகர் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம். கேக்குதா 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 ப்ரோ? கேக்குதா மித்துன் ப்ரோ? கேக்குதா? வாங்க 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 வாங்க. ஆனால் நெய்மார் பேக் போயிருக்கலாம். சரி இந்த தேர்ஸ்டே போவோம் கைஸ். தேர்ஸ்டே பார்த்துட்டு போவோம். இந்த தேர்ஸ்டே வந்து பேட்ரிக் வேரா வந்தா போகலாம், அப்படி இல்லைன்னா வி கேன் கோ ஃபார் நெய்மார். பேட்ரிக் வேரா வந்தா வி கேன் கோ, அப்படி இல்லைன்னா ஒட்டியை சாத்திட்டு நம்ம நெய்மார் போகலாம். இங்கே இந்த சைடு ஓடுறமா வாங்கடா. ஓடுறமாவே வர மாட்டேறாங்க. இங்கே பாருங்க, இப்போ பாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா தலைவன்ட்டு இங்கே, ரோசிட்டேருந்து இங்கே, வெக்கம். ஏய் யாரையோ ஒருத்தர் மிஸ் ஆகுறானே. கனவேரோ பாவமே. கனவேரோ இல்லையா டீம்ல? சொல்லுங்க கைஸ். கனவேரோ இல்லாத டீமா? எப்பயும் இருக்கான். வியரா ரியோ பெர்னாண்டஸ் ரெண்டு பேரும் வந்தா நல்லா இருக்கும். வியரா வந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் ரியோ பெர்னாண்டஸ் வந்து பழைய கார்டுக்கு இந்த கார்டு கொஞ்சம் டம்மியாக தான் விடுவானுங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ரியோ பெர்னாண்டஸ் ஸ்டாம்ப்லாம் ஏதோ பண்றாங்க ப்ரோ. பட் இருந்தாலும் நெஸ்ட் அளவுக்கு வர முடியாது. நெஸ்டா கனவேரோ அளவுக்கு இந்த கேம்ல ஆள் டெஸ்ட் ஆயிரம் பில்டப் எவ்வளோ வேணா தூக்கிட்டு வாங்கலாம். நெஸ்டா கனவேரையும் வச்சா ஈக்குவலே ஆகாது. எப்போதுமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். I think when it comes to pace and finishing of the highest order, there's someone down there who always stands out. கனவேரா பெஸ்ட். ஆமா ப்ரோ, கனவேரா தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ப்ரோ. கனவேரா வந்து அதுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது ப்ரோ. கனவேரா விட்டுட்டு வேற
வேற ஒருத்தர் யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அவன் பொழக்க போடுவானுங்க அப்படின்றதான் உண்மை. டார்லிங் உள்ள அடிச்சு டார்லிங். No, just not quite. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Totti. He is through here. Konami does well not to be outdone there. R9 அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல தலைவரே. Looking to play him in. That is ended up in no man's land. No, he wasn't going to be fooled. Right, Shevchenko. Rice. Totti. Looking for the run. R9 என்ன வர வாய்ப்பு இல்ல. மா Yeah, இல்ல they're R9 looking for a போட்டுலாம். counter-attack. Turan. Just eases him off the ball. He's picked his way through. And he's picked it up out wide. Bumps him off it and wins back the ball. Nesta defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Shevchenko. Azar. Very early stages, Jim, but R9 anything இதெல்லாம் வர வாய்ப்பு up to இல்ல. now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still trying to have a good பாருங்க look ரூம் at அடி one கம்மியா another. இருக்கு. ஐயோ என்னடா பால் பாத்து. And it's Totti. Nicely weighted ball. First quarter of an hour gone. Beckham. Oh, this is a terrific run. Totti, who needs just a moment to score a goal. So it is still 0-0. Now it's Mbappe. Might want to be careful there. And he's there to make the challenge. Oh, he's trying to skip past his man. Azar. Looking for options for movement. Messi. He's shifting through the gears here. And the finish! Goal! ஜிடான் ஜிடான் வருவானா? அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல தலைவரே. பாப்போம் லெட்ஸ் see அது என்னன்றத பாப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு வர வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஜிடான்லாம் வர கன்ஃபார்மா வாய்ப்பு இல்ல. Was superb, and you can see he meant every bit of this. மேக்ஸிமம் 99.99. Schoen and Belmare are in front now. The game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. Shapes to shoot. And that ப்ரோ வீரா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஐ வாண்ட் இல்ல ப்ரோ வீரா கிடைக்கல வீரா. இல்ல ப்ரோ வீரா நல்லா இருப்பான். கன்ஃபார்ம் நல்லா இருப்பான். வீரா நல்லா இருப்பான். Yeah, they say என்ன that ப்ரோ? fortune அவன் favors the brave. நான் உட்கார்ந்து And we've மேக்ஸிமம் just seen விளையாட an மாட்டேன் ப்ரோ. example. This team has real personality and நான் character. விளையாட மாட்டேன். நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம Pressure. He feels none of it. Yeah, he won the jostle, and it was a very good. Messi! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. Rummenigge! And he should have made them pay. போலாமா இது? Rummenigge deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. 30 minutes gone. Oh, good read. He read that really well and stopped it. The pressing's intense and it's paid off. Messi really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Now it's Shevchenko. Mbappe. And it's Bellingham. Here's Chouameni. Rice. Passing nice and neat. Oh, that's a Shevchenko! புண்டை நீ வந்து அங்கேயே இருந்து அடிக்கிறேனா அவ்வளோ வாவ் கேம் ஹாய் ப்ரோ. Shevchenko just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. And smartly reclaimed. Ball is over the line. வாங்க வாங்க கைஸ் பார்க்கலாம். சேனல் அப்படியே லைக் பண்ண ப்ரோ. ஐயோ படிக்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? நெய்மார் இன் ஹோம் 2030. ஆமா ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ.
பாப்போம் ப்ரோ. நெய்மர் என்ன இன்னைக்கு மேட்ச் நடக்குது பாப்போம். Oh, he had to make that, தலைவன் என்ன and he did பண்றான்னு. make it. Romario, a lot of space here, a real opportunity. This is Romario, Beckham, Mbappe tries to pass it through. Messi, great vision. Romario. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Romario. Mbappe. Spread it left. Showing great feet there. And he's had it nicked away. சரியான இது ப்ரோ. And we've reached half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. ஓகே நீங்க ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க Well, I think keeping our நண்பர்களே, neutrals on, Peter, this is more சேனல்ல than decent பாருங்க அப்படி லைக் football மட்டும் போட்டு where பாருங்க we've நண்பர்களே. seen புதுசா plenty of creativity. Both sides really ought to be எனக்கு looking தெரிஞ்சு நம்ம to சேனலே the urgency, though. இழுத்து மூட வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. Back on the way then. Beckham. Oh, lovely feet. He is such a good mover. Whistle's gone, that's foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. Not much doubt about who's going to take this one. So, to pass or to shoot, that is his question. It was பால் கரெக்டா போகுது. ஆனா and உள்ள at தான் least he போக kept it on target. மாட்டேங்குது. நல்லா போகுது ப்ரோ பால். பெக்கமோட பால் சூப்பரான இது. Oh, super find. He's got away. Rummenigge ploughing through the middle. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's come loose. ரிச்சா போலான்னு பார்த்தா Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Hazard. He's beat. It's Hazard. அதாடு தம்பி, அதாடு தம்பி. As responses கொடூர அதாடு. பிசிக்கல் கான்டாக்ட்லாம் அதிகமாகியாச்சு. Of course, it enhances his reputation. இனிமேலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Has to give this team ஓடுறமா மட்டும் தான் நிக்கும். surely. டம்மி ஏதாவது நினைச்சேன். Absolutely speared that in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Decent chance. ரொமேரியோ கைஸ், ரொமேரியோ. And look what it means. வெளில for போயிட்டான். them. This is a position of genuine strength now. ஜெயிக்க முடியலனா வெளில போயிட்டான். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. நண்பர்களே பார்க்கலாம். சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. புதுசா பாக்குறீங்க. ரெண்டாவது உங்களுக்கு போட்டாட்டே அண்ணனுக்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. ஆஹா போட்டான்டா அப்படின்ட்டு போயிட்டான். நீ பாதி நான் பாதி நம்ம செல்சி எஃப்சி. அப்புறம் என்னப்பா
சம்பா பாய்ஸ் இன்னைக்கு சாம்ராய் ஜாக்சன் தூக்கிருக்கோன்னு அடிச்சிருவோம். அது சரி. அவர் என்னப்பா சம்பவா சம்பவ பாய்ஸ் இன்னைக்கு சாம்ராய் ஜாக்சனையும் பிறக்க போறாங்கன்னு. இல்ல தரல ப்ரோ. ஓ ஆமா ஆமா இன்னைக்கு மேட்ச சொல்றீங்களா தலைவர்? ஏதோ சொல்றீங்கன்னு புரியல தலைவர். சம்பா பாய்ஸ்க்கு தான் சம்பா பாய்ஸ். Well, what a scene எனக்கு we தெரிஞ்சு have ஜப்பான் here. நல்ல ஃபார்ம்ல There's தான் a ப்ரோ real இருக்கானுங்க. expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. இவனுக்கு ஏதாவது வித்த காட்டினா தான் உண்டு. பிரேசில்லாம் Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, தமிழ்லயே and we'll be getting underway very soon. We என்ன are தலைவர் just getting started. என்னடா Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes inside. Anything is possible. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Nicely weighted ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rummenigge. Lovely pass, but can he get there? Scholes. ப்ரோ சாமையா And here's Azar. Dembele. Overhit and out of play. என்னடா தமிழ்ல And the keeper's got it again. Maldini. Chooses to go cross-field. Looking for the run. Cannavaro powering forward here. Can he get it through? Oh, he's got a sight of goal. It's Azar! Now, who's going to be first to this? That's going to go a long way. And here's Azar. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Beckham. oh Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Hazard. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Applies the finish! வணக்கம் ப்ரோ வாங்க விதார் ப்ரோ கேமர் பாய் வெல்கம் Probably வெல்கம் asking வெல்கம் just too much. Oh, he's usually such a good finisher. Oh, well played, well sorted out. Neither side yet able to force a breakthrough here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. நாலு பேர் வரீங்க. Bullet looking for the chance to skim one in from range. Beckham. No, it's come to nothing. De Rossi. That's been slipped through. And he's managed to get free. Oh. Chelsea really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Well, that looks a cracking ball. Messi, he's got away. Neither of these two want to come off second best. Messi! Oh. They want to get it back. Oh, what has happened here? That pass has been well intercepted. Bullet. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Rummenigge.
The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Scholes. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Knocks it into space. Well, now it's a race for the ball. என்னையா நம்ம பாய்ஸே காணோம். ஏன் பாய்ஸ் யாரும் அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிஞ்சு யூடியூப் சேனலே மூட்டு போக வேண்டியதான். பசங்களே ஒன்றும் வரதில்ல. இவ்வளோ நாள் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணா என் பாய்ஸ் நமக்கு பெரிய சந்தோஷம் தான். அப்புறம் 5 டவர் கிடைக்குது அதான் இப்படி நடக்குது. This is Dembele. De Rossi plays the game a step ahead of almost anyone. Drogba. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And that is the end of the first half. Well, it was a half of collapse and shooting. Zidan வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம். நல்லா இருக்கிற பசங்களை வச்சு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி தான் ப்ரோ இல்லனா அப்படியே கண்ணை எடுத்து முட்டு போக வேண்டியதான். டோன்ட் செப்ட் மறந்துருங்க. நம்ம ஆள் முடிஞ்சது ஒரு நாள். போராடி ப்ரோ கப்பு கொண்டு வந்து I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually they'll get a break. Oh, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Young leader Abu. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Abu Baye gano. Shun and Belmari have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, some astute defending there. Tries one from range. I'll be a bit disappointed with that. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. இல்ல bro வரவும் வந்துட்டு இருக்கான். அபு bro பிஸியா இருக்காரு என்னன்னு தெரியல. போர்ச்சுகல் நினைச்சு பயமா இருக்கு அது வேணா. Not the best distribution from the keeper. Caicedo. Oh, there's a probing ball. And it's Dembele. And here's Drogba. It's Drogba! Good try, very good try in fact. I think it was one of those, Peter, where he's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Bullet gets on the end of things as a matter of habit. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. No, that's been intercepted. He won't be happy with that one. Scholes. And here's Dembele. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Desai wins the duel this time, and he plays one through. Oh, that's fabulous. Well, that has not gone well. And still, we await the first breakthrough. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Exciting looking ball that. Well timed, excellent interception. Messi. Messi going face to face with his great rival. GTA pre-order பண்ணியாச்சா? பண்ணியாச்சு bro. பண்ணியாச்சு. பண்ண. நான் கரெக்ட்டா இருக்கு bro. GTA வந்தோட்டி GTA போட வேண்டியதான். Beckham. And here's Romario. Messi, real chance here. Scholes. Now it's Hazard.
Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Scholes. Plays a sharp little ball here. No way. Can he finish? Chance! No, not quite. எந்த கோர்ஸ்ல படிச்சா காலேஜ்ல? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோ. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சேன். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் படிச்சா அப்ப யூடியூபரா தான் ஆக முடியும். வேற என்ன ஆக முடியும் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் ஏதாவது மெக்கானிக் ஏதாவது நீங்க படிச்சிருந்தா நாலு கம்பியாவது தட்டிட்டு பொழைச்சிருக்கலாம் வாழ்க்கையில. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை படிச்சு வெறும் நான் வந்து கேம் விளாண்டுட்டு So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Number 22, Bullets. Number இருக்கேன். 13, Scholes. Coming on the field, number 18. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Eto. Dembele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Neither of these two want to come off second best. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Son and Belmare clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Oh, well played, well played. Shonen Belmare are looking to break at pace. Showing good feet. என்னடா ரெண்டு பேரும் வந்துட்டே இருக்கீங்க. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Just 5 minutes left. Beckham. Beckham! Cleared without hesitation. குதிரேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஓ ப்ரோ நல்லா இது ப்ரோ. Goes down, but nothing given. 2 added minutes has been indicated. Bumps him off it and wins back the ball. Gerrard. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Hazard. Now it's Messi. And there goes the final whistle. கோல் கீப்பர் பவர் ஏத்திட்டான் ப்ரோ. இந்த கோல் கீப்பருக்கு ப்ரோ. As they might, neither was able to break through. இந்த கோல் கீப்பருக்கு ஏத்தி விட்டான். புஃபானுக்கு ஆமாமா புஃபானுக்கு ஏத்திருப்பானுங்க ப்ரோ. புஃபானுக்கு போன சீசன் சரியா இல்ல. இப்ப இனிமே நல்லா இருக்கும். ஏத்திடுவான் அதெல்லாம் குழப்பம். நண்பர்களே பார்க்கணும் சேனல்ல இது பண்ணுங்க நண்பர்களே. நெய்மார் எடுத்துட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ நெய்மார்லாம் எடுக்கல ப்ரோ. எங்க ப்ரோ நெய்மார் இருக்கு? நம்மள்ட்ட காசு இருக்கு. இதே நம்மால ஸ்பான்சர் பண்ணதுதான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. எடுக்கலாம் முடியல. ப்ரோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ ஃபுட்பால் ஆடுவீங்க? 2.5 மணி நேரம் ப்ரோ. 2.5 மணி நேரம் விளாடுவேன். ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு?
2 1/2 மணி நேரம் விளையாடுறதே மன கஷ்டமாயி டிப்ரி டிப்ரிசியேஷன்ல போயிடுறேன். ஏதோ ஃபுட்பால் ஆரம்பிச்சிட்டோமே. இந்த விட கூடாதே. ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆரம்பிச்சுதான் செம்மையா இருந்தது. டம் டம் நெஞ்சுக்குள்ள பம்பம் கொஞ்சம் எதனுக்குள்ள ஜஞ்சம் நெஞ்சம். நெஞ்சம் சொன்னதே அன்பே வா என் அன்பே வா பூ பூவாய் பூ பூவாய். இல்ல ப்ரோ கேட்டேன். சரி சரி. எங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க ப்ரோ. கேளுங்க ப்ரோ கேளுங்க. இந்த கேம்ல நான் டிப்ரிசியேஷன் தான் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. யாரும் பார்க்க மாட்டீங்க தெரியும், பட் இருந்தாலும் பார்க்குற தோழர்கள் லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆனா எல்லா வாட்டியும் இதாக தான் இருக்கான். ஃபேவரட் கார்டு என்னவா? ஏன் ஃபேவரட் கார்டா? ஏன் ஃபேவரட் கார்டு வந்து புலிக்ட் ப்ரோ. புலிக்ட் இந்த ஹோல் பிளேயர் தான். சரி ஆஹா அந்த கார்டு பேசின கார்டு தி பெஸ்ட் ப்ரோ. பெஸ்ட்னா அது வந்து புலிக்ட் ஹோல் பிளேயர் தான். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get எல்லாமே ready to எல்லா look சைடும் the விளையாடுவோம். balls. This is football at its finest. கோல் கீப்பரை தவிர Well, color and passion just இந்த oozing கேம்ல from the எவ்வளவு sides மணி here. ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க These நீங்க? fans நான் அது love their அது செலவாயிடுச்சு ப்ரோ. football 1 லட்சம் and we're about to be dished up ஒன்னே a கால் feast லட்சம் of it. Well, we're underway. ப்ரோ இதெல்லாம் கேட்குறீங்க. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. Lionel Messi's heroics in the Middle East still very fresh in our minds, Jim. They are 7 goals, and deservedly the player of the tournament. He was terrific in the knockout round, scoring in every game, and I was particularly impressed with that semi-final performance. Yeah, penalty to start with, of course, and then he finished it all off, setting up the third, 20 minutes out from the end. Yeah, it was a perfect performance against a very tough and durable Croatian side. He was a star. McTominay, and he's forced to go back. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. De Rossi. Rijkaard. And here's Messi. That looks a decent ball.
Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Knocks it out wide. Batistuta. And this is Batistuta. A header! Oh, it's hit the post. Shonen Belmare are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And he's cut it out. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Timber. bro. And the pass is intercepted. And reclaimed it in a trice. Azar. Great vision. That has been cut short. De Rossi. Now it's Batistuta. And this is Sané. Sané. They're urging him to shoot. Well, the defence proved Hey. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. He's found a way through. Bumps him off it and wins back the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost நேத்து personal. பாலை வாங்கி அவன்கிட்ட Had to திரும்பி be. Nesta does really well to win the ball there. Nicely shaped ball. Timber gets across to intercept that. That could spell trouble. And the shots! That's really well cleared. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. It's run loose. Who's going to get the shot at goal? ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இந்த கேம்ல இவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்க? ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ. இந்த கேமுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருந்தேன், என்ஜாயாக கரெக்ட் தான். 1 lakh உங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ காசு? பணக்காரன் பணக்காரா இருந்தா நான் ஏன் ப்ரோ யூடியூப்லாம் வச்சு நடத்த போறேன்? சொல்லுங்க ப்ரோ, ஜாலியாக விளாண்டு போயிருப்பேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ஜோன்ஸ் பாய்? சாப்பிட்டேன் 23 ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? பணக்காரனா இருந்தா நான் ஏன் Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Oh, now here's an interesting matchup. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Maldini. Shonen Belmare leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Azar, who can single-handedly make a difference. Well-timed, excellent interception. Rummenigge. Beckham, and he's got away from it. It's loose, and there's a race for the ball. Pirlo. A lot of space here, a real opportunity. And this is Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. And we've reached half-time. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ காசு வரும்? ஆனா இது என்னோட அக்கௌண்ட்டே கிடையாது, இன்னொருத்தரோட அக்கௌண்ட். அதனால தான். Shonen Belmare come in leading by just the odd goal. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to போட்டது braver with the பண்ணதெல்லாம் நான் தான். something மாப்பிள நான் தான் ப்ரோ. அவர் போட்டுக்க சட்டை during the interval. Shonen Belmare have played well here and they have the all-important lead. It's 1-0. So we're straight back எப்படி இருந்தாலும் at உங்களுக்கு the start of the எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு காசு தானே? காசு. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Eto. Neither of these two want to come off second best. McTominay. Sané, the specialist in tearing teams apart. Yeah, he's fouled him there. Pepe.
And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Nunez receives it in a good position here. Messi. And here's the chance to counter. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And he's managed to get free. He is just caressing the ball. Oh, what a mistake! He leaps for it! And he can thump it away. Some front-footed pressing going on here. என்னென்னமோ பண்றான். McTominay has given away a free kick. ஜாலியா இருக்கீங்க ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க வேற ஜாலியாலாம் கிடையாது ப்ரோ. காசு இருந்தாதான் ப்ரோ ஜாலி. காசே வரலனா ஜாலி Gets கிடையாது. his final warning. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Oh, well played, well played. Gnabry venturing down the left. Some resolute defending there. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Azar is wide and looking to get onto this. No foul, says the referee. Shonan Belmare couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And he's only too happy to take that back. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Messi. And here's Eto'o. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go. Getting up there! Well, now it's a race for the ball. And no mistake. Do not write them off. Back there. நீங்க தான் ப்ரோ கேம்ல பணக்காரனா போய் தலைவரே கேம்ல பணக்காரனா கிடையாது. Starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. கேம்ல பணக்காரனா என்ன He's looking to influence the game from out wide. Oh, good read. He read that really well and stopped it. De Rossi. Can he spark a counter here? And he's picked out the run. Oh, that's a foul in a dangerous area. Yellow or red? It is red. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. கேம்லலாம் ஜாலியா இருந்து என்ன ப்ரோ பிரயோஜனம்? இருந்துக்க வேண்டியதான் அப்படியாச்சும் சந்தோஷமா. வேற வழியில் சந்தோஷம் கிடைக்கலன்னா இந்த வழியில் சந்தோஷமா இருந்துக்க வேண்டியதான். சை கருமாடா டேய் ஸ்பேமர் அது தெரியாம இவ்வளவு நேரமா யாரா தம்பி உனக்கு எந்த இடத்துல கோல் ஸ்கோர் அப் பண்ணிட்டு He'll fancy himself from here. Yeah, it's an invitation to go for goal that you just can't resist. Sola! Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Well read, nice interception. Half an hour gone in the second half. Lovely pass, but can he get there? Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Zola proves just a little bit too strong. And he goes cross-field. Good ball, that too. Quality ball. Distributed tidily. And he plays one through. He's got away. It's Bale! He's got to be quick to recover this. He's trying his... Oh, he's been caught on it here! And this is Bale. Well, that's good defending.
he squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And he's there to make the challenge. Long ball upfield. Just 5 minutes left. Messi. Oh, really well played. He is through here. He's had a fair tumble under that challenge. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he's quick to snatch it back. Yeah, they were looking for a counter-attack. 2 minutos de descuento. Now that looks a decent ball. Challenge just a bit on the firm side. Xavi. Great chance! Oh, wow! That's crazy! Oh, that has got to be it! This has to be it! ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஒரு சைடே Unstoppable. Just... விளாண்டு And ப்ரோ that's it. ஒரு சைடே விளாண்டுறான் ப்ரோ Shonen Belmare can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. போட்டு உயிரை வாங்கிட்டான் ப்ரோ ஒரே சைடே விளாட்றான் ப்ரோ இங்கிட்ட அங்கிட்ட அந்த நல்லா விளாண்டான் நல்லா பேர் ஒரே சைடே விளாட்றான் கண்டிப்பா டாப் போயிருப்பான் ப்ரோ சொன்ன 1000 விளாண்டான் சாப்பிட்டா சொன்னேன் சாப்பிட்டு தான் ப்ரோ லைவே வந்தேன் நைட்டு பிரேசில் மேட்ச் பார்ப்பீங்களா யாரும் பார்க்குறீங்கன்னா என்ன நைட்டு பார்ப்பேன் ப்ரோ அப்போ வேலைக்கெல்லாம் போலையா திவாகர் ப்ரோ ஒன்லி இதுதானா ஒன்லி ஜாலியாக லைவு வீடு அந்த மாதிரி தானா இப்போ தேடி இருக்கேன் ஓ அப்படியே ஒர்க்லாம் டிசைன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ இப்போ தெரியுறேன் ஓ ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு பழைய வேலை கரெக்டு தான் ப்ரோ நான் தான் வேலை பார்த்தாலும் So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. வேலை மேனேஜர் We're up and running then. De Rossi with 200 games under his belt now. The standout name from both lineups. Don't you reckon, Jim? Yeah, he's the mainstay in this team, Peter, and his value can never be underestimated. One of the first names on the team sheet, a priceless asset. Pinches it off him. And it's Snyder. Oh, good read. That was well played, well stopped. Messi. Neither of these two want to come off second best. Knocks it into space. Hazard purring through the gears. Hazard! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was ஒரு very மூளை ஒரு kind of ஒரு him to பாடம் oblige so early. இதுமே என்ன வேலை பார்த்தது திவாகர் ப்ரோ So precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that.
So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. And this is Romario. Beckenbauer. Yamal. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Hazard. Plenty to aim at here. Cafu shows great strength. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, it's come loose. Now it's Villa. And it's Olmo. Oh, he's found support out wide. Cyber security analyst. Messi, a player who needs no introduction. Well, that pass isn't the best. ஜாலியா இருக்கும் இத வேற அது. Cyber security analyst. Dani Olmo. Cyber security ஒரு நல்லா இருக்கும். Beckham. Oh, this looks sharp. That's good running with the ball. Can he get it through? So much time and space here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Yamal. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, that's well seen too. Well seen. Saw that coming. Well, he's going to be disappointed with that. The ball's gone astray. Schneider did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, easy pickings there. Rijkaard. Dani Olmo. This is the time you need that pace. Bops him off it and wins back the ball. And it's Messi. Schneider. He's had it taken off him. Beckham. Dink through. Beckenbauer cuts it out. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Neymar. That's good play from him. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. முன்னாடியே ஒரு குரங்கு வந்து. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. They need to play this quicker in transitions like this. And here's Romario. Romario really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Shonen Belmare have it back and can go again. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Bro, Olise. 5 டவர் வராங்க bro. Neymar! வா. It's ஜான்சன் bounced back பர்சன் off the பேராலாம். post. நீங்க வர்க் பண்ற. நீங்க இன்னொரு நான் வந்து இது ப்ரோ அட்மினா இருக்கேன் ப்ரோ. ஒரு ஆபீஸ்ல. உங்க ஆபீஸ்ல வேகன்சி இருந்தா சொல்லுங்க அட்மினுக்கு எதுனாவது. ஓடி வந்துறேன். ரெக்கமெண்டேஷன். Schneider. David Villa. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rummenigge stood his ground strongly. Oh, no joy this time. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more bro, than காத்து satisfactory சூப்பரா first அடிக்குது. half. அதனால They've got the 98 lead கொஞ்சம் and bro. that gives them something to build ஃபுல்லா on. காத்தே அடிச்சு கொசுலாம் காலி பண்ணி What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So 5 டவர் ஆளா என்ன குடுக்குறானுங்க ப்ரோ சத்தியமா. Shonen Belmare can look back at a decent first half. 1-0 the score. Back on the way then. Shonen Belmare currently ahead by the smallest of margins. Here's and the finish! அழகா போட்டுருக்காங்க.
அந்த இடத்துல He டிஃபெண்டே உடச்சு. did so well to create the room to get the shot away. Barcelona needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He ran himself into trouble there. Free kick. சென்னையில இருக்கீங்களா திவாகர் ப்ரோ? சென்னையா கஜகிஸ்தானா? He gets a ticking off and needs to be very careful now. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. ஓகே ஓகே ஓகே. And he's going to have his name taken. வேற கம்பெனில ப்ரோ எவ்வளவு படிக்க ஆச்சு ப்ரோ? ஆமா. நான் ப்ரோ நெட்வொர்க் படிச்சு. And this is Messi. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Azar, the magician in chief, his feet twinkling. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's got a crucial block. ஓ இதுவே சென்னை தானா? ஓகே. Cafu did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. பிறந்த இடம் வாழ்ந்த இடம் எல்லாமே சென்னை தானா? பிறந்தது அந்த மாதிரி ப்ரோ மொரட்டா அடிக்கிறான் ப்ரோ. This is interesting. He has already had his name taken once. Right card gets his final warning. Well, I think the referee என்னடா? to raise ப்ரோ என்ன ப்ரோ குட்டலாம் எங்க போகுது ஐயா? Shonen Belmare are still that goal to the good. The attendance for this match This is a was promising build-up. 28,830. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Chance! தெரியும்டா டேய். Now அந்த that இடத்துல ஒரு was இது a டபுள் bit டச் to the பண்ணோட்டே cause. முடிஞ்சிருது ப்ரோ. தொராமுக்கு. Barcelona with the மீனை corner. வச்சு டபுள் They're டச்சே first. பண்ணிருக்கீங்க. Shonen Belmare are looking to go forward now. ஓ Well played. That has snuffed out the danger. Azar does have his name on the score sheet, of course. Now it's Azar. And this is Romario. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Just eases him off the ball. He can run onto that. Oh, good read. He read that really well and stopped it. ப்ரோ லிட்டரலா முடியல ப்ரோ. Impressions so திரும்பி far, திரும்பி Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Can he spark a counter here? And he's managed to get free. Well, good play on the left-hand side here. Well read, and the danger is averted. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's there to get it away. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Expertly cut out. Really nicely done. Neymar. Oh, that's fabulous. That is good pressure. Just hounded him off it. No, he wasn't being taken in by that trickery. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Oh, cracking ball. Olise going face to face with his great rival. Pepe simply refused to be outdone there. And it's Messi.
Messi. Oh, he's bustling through, and Beckham! Messi! Good. Oh, it just wouldn't sit for him. Listen, I'm not sure he had to go at that first time, but at least he showed some good confidence. ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ஃபார்வர்ட நாள மாத்துனாலே முடிஞ்சு ப்ரோ. அடி பொளக்குறானு. Number 14. So changes afoot here, and from both sides. Number 11, Messi. Number 8, That's Beckham. destined for the flank. Number Vinicius 17, Junior, Romario. and he's had it Coming on nicked the away. field, number 5, Closing in on goal. number 25, That was very necessary. number 6, Xavi. Number 23. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாமே இங்க இருக்கானுங்க. Substitution. Impressive jump. Harmlessly behind. Looking to play him in. Added time. He's got away. It's a loose ball. And he's really put himself on the line. என்னடா நடக்குது? Chance, surely! Certainly not the easiest of chances, but he had a good crack at it. Well, he's getting a few rounds of applause Yeah, from yeah, yeah. around the touchline, but he's angry with himself, really angry. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he's been shifted off it. And that This is is as Arafat. far as it goes. பரவாயில்ல 3 இது வச்சுட்டு வரானு ப்ரோ. 3 சிபி தான் வச்சுட்டு Held வரானு. on. They have doggedly, sometimes frantically. நான் என்ன கோல ஒரு வாட்டி கூட அடிக்க விடல அவனை.
ப்ரோ கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு மணி நேரம் அவளை பாய்ஸே காணோம். உங்களை 2 பேர் பாக்குறீங்க, நன்றி guys. பாக்க என்ன பாக்குறது? என்ன சொல்றீங்க? பாக்ஸ் என்ன பாக்ஸ்? guys ஃபாலோ சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. He's had a fair tumble under that challenge. It's a pretty loose pass. And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And that has left him in a heap. That's a foul, no two ways about it. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. CP. And reclaimed it in a trice. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this. There's the shot! It's in! And there it is. Become போட்டாப்ல ஒரு கோல நறுக்குன்னு. One sweeping move executed with deadly efficiency. நல்ல கோல் சார். Become பிரானா.
is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. David Beckham. I doubt very much that this was in the script. David Haaland. Beckham. Pepe does really well to win the ball there. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Messi is wide and looking to get onto this. And he's managed to get free. Chance, surely! Ah, he's given it away. Not the most accurate pass. Looking to play him in. That ball looks a good one. He's in one-on-one, and the shot! He's got a goal! எனக்கு அந்த பால் முடிஞ்சு இந்த பால் It's தேவையில்லாம தப்பா remarkable! All square in a matter of moments. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ Tries to play it through. The Rossi kept his eye on it, and he's there. Messi, a player who needs no introduction. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Real chance! Goal! Into the lead. வயிறு எரியுது ப்ரோ நெய்மாருக்கு 1800ல It's pretty obvious, my friend Peter, got that him, this bro. Why? emphasizes the importance of having நிறைய பேர் ப்ரோ runners who கவலைப்படாதீங்க wanna go behind that defense, என்ன பண்ண நாளைக்கு win போன the வாங்கி ball, and they're in. ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க Shonen Belmare leading now. வன்மத்தை Can he finish? And he's really வாங்கி put இது பண்ணி himself on விட்டுருங்க the line here. இது முடிச்சு விட்டுருங்க நான் முட்டை கொடுத்தேன் he All doesn't he like needs to do is to place this between the goalposts and basically let them அதான் attack it. அதான் முட்டை கொடுக்கலாம் வேஸ்ட் ப்ரோ எடுத்துட்டு போ நாளைக்கு போன Alexander மாப்பிள்ள Arnold ஃபோன் plays கொடுறாங்க it ப்ரோ short. சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதோட ஒரு கொடூரமான ஒரு வழி எதுலயுமே கிடைக்காது ப்ரோ It's a good-looking delivery. Anderson. And it's Gerrard. And here's Messi. Messi driving forwards. Takes a shot! Well, that wasn't too dissimilar to the Era previous palma. attempt. Casabia really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Messi is someone with real dynamite in his boots. Senesi promptly onto that, and that is that. Haaland. Pepe wins the duel this time. Shonen Belmare heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Van Dijk. And the pass is intercepted. Now it's Haaland. Looking here to chip it through. Haaland! And இல்ல he ப்ரோ couldn't பாவம் ப்ரோ finish. அவன் நல்ல டீம் What a வச்சிருக்கான் pass. எல்எம்எஃப் One that நெய்மார் literally dropped into ஒரு his path. It was asking to நியூ be ஒன் ப்ரோ finished. சிஎஃப் பிக் டைம் சிஆர்7 மெஸ்ஸி எபி ஓகே ஓகே இல்ல ப்ரோ டென்ஷனா ரொம்ப படத்தப்படாயின்னு வாங்கி பண்ணி சதறிடுவான் ப்ரோ ஆனா சத்தியமா பண்ணிட்டீங்கன்னு உங்க கூட பேச எனக்கு தெரிஞ்சு பேசவே மாட்டாருப்ல Pepe. That pass isn't the best. Tries to pass it. Oh, shooting chance! Thuram. To Messi. Driving forward. Minutes has been And indicated. it's Gerrard. Might want to be careful there. That pass has been well intercepted. Messi. This is promising. Oh, he's felt that, hasn't he? And the whistle has gone for a சரி ப்ரோ late எப்படி ப்ரோ chance. இருக்கானே நெய்மார் நல்ல கார்டு ப்ரோ ப்ரோ That's a தலைமை price, வச்சியே ப்ரோ that's a booking.
கார்ட்லாம் look as if குறைய they're சொல்ல முடியாது intent, bro. Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee is going கார்டுக்கெல்லாம் to have to வாய்ப்பே be இல்லை. very alert here. It's a good 30, 35 yards out, this. Oh, that is a fair try. And it's half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was ஆனா certainly no நெய்மர் lack of நமக்கு effort on குறையாம the in the சொல்லணும். first half. This is a lost It is children's quite a game, announcement. breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion நெய்மர் early எல்லாம் in the குறைய second சொல்ல half. தேவையில்லை. Shonen Belmare are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And we are back underway. He has a look up. And Romario! ப்ரோ ஃபுல் ட்ரிபிள் ப்ரோ ஸ்கில் இனஃப் ப்ரோ. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. The taker has to look for options. ப்ரோ அவனு Because an aerial supply இல்ல அது போதும் ப்ரோ. அவன் நான் என்னன்னா Yeah, they need to be ட்ரிபிள் thinking கொடுத்துட்டாங்களா in வச்சு பார்ப்போம் terms of என்ன. deception, don't they? Maldini. Oh, that's a shot at goal! Oh, it's come loose. Romario. Oh, this is a very good run. Messi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Great vision. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Neither of these two want to come off second best. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he can thump it away. Ito. That's a good run down the left. And that's been intercepted. that was well played, well stopped. Beckham going face to face with his great rival. ஹாய் ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Loose. Mario. Proves just Romario! ப்ரோ செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல யாரை ப்ரோ எடுக்கலாம் ப்ரோ? செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்லாம் எடுக்காதீங்க ப்ரோ, வேஸ்ட் ப்ரோ. A finish right from the எப்படியுமே ஒரு வாரம் தான், அதுக்கப்புறம் நம்ம அடி தான். செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்லாம் வேஸ்ட். நீங்க அதெல்லாம் அந்த சைட்லாம் போகாதீங்க. வேற பிளேயரே இல்லைன்னா சரி போய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இங்கே வந்து காசு போட்டு விளாண்டாலே அடிக்கிறானுங்க. சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டு போயிட்டு ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? பார்க்குறோம்னா சேனல் லைக் பண்ணி பாருங்க. கார்த்தி ப்ரோ என்ன சொல்கிறாப்புல ப்ரோ? ஐஜி சைலண்டா ரெண்டு பிக் டைம் இம்பாப்பே தள்ளி விட பார்க்குறேன். புரியல ப்ரோ. ஐஜிலையா? இன்கேம்லையா? இன்கேமில் சைலண்டா பிக் ப்ரோ. இன்கேமில் வரணும் ப்ரோ, இம்பாப்பே வரணும் ப்ரோ. உண்மையாகவே ஒரு இம்பாப்பேவாச்சும் எடுத்து வைக்கணும் ப்ரோ பிக் டைம். நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஃபேஸ் கேம் ஒரு நல்ல ஃபேஸ் கேமாக வாங்கணுமோ? நான் 5000 ரூபா சொல்கிறாங்க ப்ரோ. 5000 ரூபாய்க்கு எங்கே ப்ரோ போகிறது நம்ம? So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Alexander-Arnold. Beckham. Short changes him with that pass. Ito. And they can counter here. Threads one in. Ito. That has been cut short. Oh, he's trying to skip past his man. Shot could be on. Chance for a shot. Well, now it's a race for the ball. பிக் டைம் கன்ஃபார்மாக வருவாங்க. Should have been made to pay. Maldini proves too strong, too smart. Messi, of course, a dribbler of outlandish ability.
Van Dijk. Oh, he's having a go! ஐயோ Oh! Fantastic! வேன் That is a வேன்டைக்கு அடிச்சு gem! கோல் போயிடுச்சாடா An absolute gem! Whoever is in his path, he will always find a way. Van Dijk demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Yamal. So, what can they make of this? Cute ball now, how can he reach it? Casabia really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Anderson gets across and deals with it. Oh, now here's an interesting matchup. Rummenigge is sporting a guilty look after that. Encourage the pass with an... And Messi! And that would have been game, set and match. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ தேவராஜ் ப்ரோ வெல்கம் வாருங்கள் வாருங்கள் கைஸ் ஃபாலோ சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் ஆனால் சேனல் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில பார்ப்போம் யாருமே வரதில்லை நான் மட்டும் சேனல் அனாதையாக கத்திக்கிட்டு எப்பா ஃபுல் ட்ரிப்பில் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ பயங்கரமாக இருக்கு போல ப்ரோ காடு Substitution on the field. Number 17. Schoen and Belmare have turned to their bench and we're going to have a substitution. வசந்த் ப்ரோ வாங்க வாங்க Karl-Heinz Rummenigge. Number 14. Oh, good spread. Coming on the field. He is through here. 23. Oh, facing up to his adversary. Foul and a free kick in a very dangerous area. 18. Eto. Number வாங்க 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 வசந்த் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ பிரேசில் ஆர் ஜப்பான் ப்ரோ ஏதோ ஜப்பான் ஃபார்மில் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஜப்பான் இப்போ வித்தையை He காட்டணும்னு was the காட்டுவானுங்க one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. Bale is behind this one. An opportunity then to pull clear here. Pull it! Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Casapia really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Very much into the last knockings. Now it's Yamal. That's positional gold, the utilisation of space. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. There will be 3 minutes added time. Now he's got space here. Oh, nicely intercepted. Great defending, strong and determined. And this is Bale. He's got away. And he shoots! அவ்வளோ லேக் ப்ரோ That's a tiny finish. And surely ரொம்ப ட்ராவலாக இருக்குது பாய் 4:30 கிளம்புனேன் பாய் கம்பெனிக்கு ஈவினிங் 6 வீட்டுக்கு வந்தேன் பாய் அதான் லைவர் ப்ரோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேறு ப்ரோ நீங்கள் வர உங்களுக்குன்னு வாழ்க்கை இருக்குது லைஃப் இருக்குல்ல ப்ரோ What a lovely moment. ப்ரோ பண்ணுவீங்க and it didn't வேலைக்கு take போனால் him தான் long. பொண்டாட்டி Just கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ப்ரோ and that's it. கல்யாணம் ஆயிடுச்சா வசந்த் ப்ரோ கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஜப்பான் ஃபைட் ஸ்பிரிட் நல்லா இருக்கு ப்ரோ ரொம்ப போராடுறாங்க பரவாயில்ல ப்ரோ நீ சைலண்டாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க Simply யாருமே கண்டுக்காத மாதிரி இருக்காங்க ஏன்னா நல்லா விளாட்றானுங்க ப்ரோ With the any honor reflections on what you've எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஜப்பான் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் இல்லை பாய் 20 அதே சரி 25 வயசுலேயே இவ்வளோ ப்ரெஷரா இது சரி 21லேயே இவ்வளோதுவா
என்ன பண்றது பாய், இப்பயே அவ்வளோ ப்ரெஷரா இருக்கு. எத்தனை 12:30 தானே மேட்ச்சு. பாப்போம் யார் ஜெயிக்கிறான்னு. கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. எதுவும் சேனலும் பெருசா டெவலப் ஆகல. ஃபுட்பாலை போட்டா என்னத்த டெவலப் ஆகும். 10:30 ஓகே. கேமே விளையாட முடியல பாய். 3 மேட்ச் தான் விளையாடுறேன். அதே 2 மேட்ச் இல்ல. சரி இப்ப என்ன ஒர்க் பண்றீங்க ப்ரோ நீங்க? கரண்டா? நான் ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கேன் பாய். எம்சிஏ டிபார்ட்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக். ஓ அப்படியா? சுவிட்ச் பாக்லாம் அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் அந்த மாதிரியா? எந்த மாதிரி கம்பெனி? அப்படி ஒரு கம்பெனி இருக்கா? சுவிட்ச் பாக்ஸா எப்படி ப்ரோ? என்ன கதை? எலக்ட்ரிஷியன் கம்பெனினா என்னது? ஐயோ தெரில ப்ரோ. எலக்ட்ரிஷியன் கம்பெனினா என்னது? ஏதோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனினா எப்படி? நான் தரலையே. நமக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் Well, we're on the way. So, Jim, tell me this: who are you looking for in particular here? Well, Peter, I'll be looking out for the mischievous Danny Carvajal because I think he brings a lovely balance down the flanks. He leaps for it. Cleared without hesitation. And there's his chance to lead the counter. And it's Beckham. Rummenigge. Lovely pass, but can he? He's had a shot! Goal! Listen, the big names earn their reputation. ஓலா பாத்தீங்களா எந்த சைடு பால வாங்கி? அப்படி இல்ல பாய், ப்ரொடக்ஷன். ரைட் ப்ரொடக்ஷன். இப்போ ஏதாவது இது பண்ற மாதிரி இருந்தா ப்ரொடக்ஷன் நீங்க தான். The movement so precise, the finish sumptuous. Shonen Belmare are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. ப்ரொடக்ஷன் புரியுது ப்ரோ. இப்ப புரிஞ்சு ப்ரோ. So the game's first significant moments. ஆனா அதெல்லாம் 8 மணி நேரம் நீங்க வேலை பார்த்துட்டு உள்ள செல்லலாம் வச்சுட்டு போயிரணும்ல. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. And now they can spring out of defence. Yamal. Zola to Beckham. Aimed beyond the defence. Shonen Belmare leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Carvajal. He's had it taken off him. They need to play this quicker in transitions like this. அடா தேவலாம மாட்டிட்டேன். Romario showed plenty of zest in அவ்வளவு playing கேப்ல the போய் ball, தேவலாம. but couldn't quite sort it out. Played into space. ஏன் ப்ரோ Possession இது of goal, the utilization of space. And here comes the corner. Manchester இன்னும் United. இன்னும் ரோலே சொல்ல பாய். இப்போதைக்கு எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக் ஓஹோ. That's an excellent interception. Shonen Belmare are looking to go forward now. It's a good ball out wide. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's a promising position, and he's managed to get free. Rummenigge ஓடா மாட்றான் face to face நிக்கிறான். with his great rival. Yamal. He's looking wide. Kane. He looked rushed. He should have waited for some movement. De Rossi can so cleverly bypass the press. Can he get it through? Now there's a fine ball. Alaba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man.
Carvajal. அதெல்லாம் இல்ல ஃபோன்லாம் And Carvajal chooses to go cross-field. And it's Neymar. Ambitious ball here. And it's been played through. That's a அதெல்லாம் இல்ல பாய் ஃபோனை எடுத்துட்டு போலாம் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு இல்ல நான் போறது இல்ல. Manchester United. அப்படியா? Third corner. ஓ இப்போதைக்கு கிளாஸஸா இல்ல ப்ரோ அது செட் ஆயிரும் ப்ரோ அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் இது மாதிரி கிடையாம ஈஸியா ஃபுல்லா Oh, the keeper's done this time surely. ஃபுல்லா பிராக்டிகல் தான். And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So their fourth corner of the game. என்ன பண்ண காத்திருக்குனே தெரியல. நான் அதே பண்றா திரும்பி அதே விடுறாங்க. Easy claim for the keeper. Shonen Belmare have the chance to go the other way. Solar, he's found a way past. Here's Solar, and there's a goal. நான் பச்சையா தெரிஞ்சிருச்சாங்க. ஆமா ஆமா பாய் எனக்கு கோல் கீப்பர் மறக்க சேவா இருக்கான். ஓ ஓகே. What a delicious goal. இது நல்ல வாண்டி சார் சம காடு. Oh, give me this every week. The technical ability was super. இல்ல வாண்டி சார் சம காடு. எல்லா கோலையும் எடுக்கறான். தி பெஸ்ட்னா வாண்டி சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாண்டி சார் தான் அதுக்கு அப்புறம் தான் யாவனா. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. They're up to 5 corners now. நீங்க ஏதோ இது பண்றானே ப்ரோ. There's the header. நான் சொன்னேன் குட்டப்பையலகளா இருக்காங்க ப்ரோ எல்லாம். சைக்கு தைலிங்க குட்டப்பையலா இருந்து எவனும் ஜம்ப் பண்ண மாட்டான். He did so well there attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Manchester United cut their deficits and look raring to go again. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Zola was alert to the ஏய் என்ன possibilities. திரும்பி அவன்ட்ட போய் திரும்பி அடிச்சா திரும்பி அவன்ட்ட போய். Shonen Belmare looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Knocks it into space. He's in a great position here. He's shifting through the gears here. It's run loose. Who's going to get there? Oh, terrible pass. எனார தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ண கரெக்ட். எனார தான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். O'Reilly. இந்த கிராஸ போட்டு முடிக்கறானுங்க ப்ரோ. கடுப்பா. Crossfield changing the point of attack. And it's De Bruyne. Yamal is wide and looking to get onto the கிராஸ போட்டு Beckham is one whose deliveries we all know. எப்படியா பைய இது எப்படினா It's Kane! And he couldn't finish. பெப்பே நல்லா ஜம்ப் பண்ணுவான் ப்ரோ பெப்பே நல்லா ஜம்ப் ஆனா கரெக்ட்டா அது ஹைட்டா இருக்கணும்ங்க போட்டுறானே கடுப்பா இருக்கு அதான். இப்ப இவனை முடிச்சுனா முடிச்சு விட்டுறலாம். இவன் கோலர் எடுத்துட்டு சரிங்க. கிராஸ் பேமர் வச்சு முடிச்சு விட்டுருவேன். Great சரி defending, எதுக்கு strong அப்படினா and determined. ஃபுல்லா பால எவனே ரோல் ரேஞ்சிலே போட மாட்டாங்க ப்ரோ எல்லாம் ஹை ரேஞ்ச் தான். The whistle's gone. கோலர்லாம் எடுத்து வந்துருக்கேன். First half. 4 கிராஸ் போட்டா பையன் சதறிடுவான் அவ்வளவுதான். And still right on it. அவன் ஏதாவது ஹைட்டான சிபி பில்ட் அப் யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ இவன் ரெண்டுமே நல்ல சிபி தாங்க பாருங்க உங்களுக்கு காட்றேன் பாருங்க. Neither side holding back here. இங்க பாருங்க. இவனு ஜம்ப் பாருங்களேன் 93. இவனு ஜம்ப் 93 எல்லாமே ஜம்ப் நல்லா இருப்பாங்க ப்ரோ. இவனை கூட கம்மி பண்ணலாம். Press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows வரான் மொரட்டா இருக்கான். the next goal will be. வரான் என்னது? Shonen Belmare leading, but only just 2 on the scoreline. So straight into the second half. Nesta makes the interception. Now, can they get him away? Oh, that was vital. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Sola! Denied
by an வரான் incisive save. வரான் Very, இருக்கான் very good. You can't ask for much more than that. Beckham! He's keen, determined to have his say. வரான் இருக்கான் ப்ரோ வரான்னு ஓட மாட்டான் ப்ரோ அந்த ஒரு காரணத்தை தான் எடுத்து உள்ள வச்சிருக்கேன் Attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Corner number 2 then. Oh, what has happened here? And he thumps it clear. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. கதறிடுவான் ப்ரோ Can he get on the end and takes a shot? Well, now it's a Yeah, race to the Sadari. ball. அது அவன் மூணு பேருமே Neymar. விட்டு வச்சிருக்கனால சதறான் ப்ரோ அவன் என்ன பண்ணுவான் Carvajal. Yamal. Now De Bruyne. That has been slung wide. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Zola. Yeah, they were looking for a counter-attack. Scholes does really well there. He is strong. Yamal. Albert Ferrer. O'Reilly. The attendance Played for this back match into the was centre. 70,987. Spread to the right. Now it's எங்க Yamal. எங்க கிராஸ் And it's Carvajal. ஒரு கிராஸுக்காக தான் ப்ரோ வெயிட் பண்றான் அவன் Scholes. It's a really well measured ball. ஒண்ணும் இல்லையா Takes aim and crosses. And he was alert to it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just Cross need to காரம் sort bro. out their end product. ஃபுல்லா கிராஸ் ஆம்பரா எதிர்பார்ப்பானு இவனுங்க வந்தாலே இதுதான் கடுப்பாகும் இந்த மாதிரி பிளேயர் வந்தா இதுதான் கடுப்பாகும் பெரிய பிளேயர்லாம் கிராஸ் அந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரோ பெக்கம் கார்டு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ லிட்டரா சொல்றேன் சிஎம்எஃப் போட்டு ஆடினீங்கன்னா நல்லா போகுது பால் பாசிங் சூப்பரா இருக்கு O'Reilly is one of those players who's known for reading the game better than anyone. பாஸ் சூப்பரா போடுறான் பின் பாயிண்டா இருக்குது ப்ரோ ஜாவி அவனையும் வச்சிருக்கேன் So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, he's someone renowned for his pace and those darting little runs, but also for being a very good ball carrier as well. They want to add more dynamism to that front line. Bellingham. That's destined for the flank. And it's Messi. Scholes simply refused to be outdone there. Just eases him off the ball. Zola. He is through here. And the shots! Gianfranco Zola! சொல்லுங்கம்மா Football poetry! எனக்கு வேணாமா எனக்கு வேணாமா It really is a finish of the வேணாமா highest order. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. And he welcomes it in. Oh, it's a great ball here. Great challenge, time to perfection. Oh, this looks sharp. Little doubt, that is a foul. ப்ரோ பொசிஷன் செமையா இருக்கு ப்ரோ பெக்கம் எல்லா பொசிஷன்லயுமே இருக்க மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்க மாதிரி இருக்கான் லெஃப்ட் ஃபுட் வேற நல்லா கிராஸ் விடுது இப்ப போடுற ரெட் வந்து 4 கிராஸ் போடுறா செதறிடுவான் பாருங்க இப்ப Number 2, Daniel Carvajal. Number 8, Scholes. Coming on the field, number 22, Belletti. Number 17, Marquinhos. பெக்கம் எடுத்து போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் பையன் சதறிடுவான் முடிச்சு விட்றதான் வேலையே அப்படியே இது 4 கிராஸ் வரணும் போதும் So changes the foot here, and from both sides. பாவம் Pass somewhat off target. Kane. நம்மளாம் கிராஸ் விளையாடுறது இல்லை ப்ரோ எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு அசிங்கமான்ட்டு விட்டுருவான் Bellingham.
And that's been ஆனா இவங்க intercepted. ஃபுல்லா It was இவன் well எந்த played, well stopped. இங்க பாருங்களேன் Back in. என்ன பண்ணுவோம் Zola. Short changes him with that pass. Forced to go back. He's having a hit. Oh, screamer. எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாத்தையும் எழுதி போட்டுருவாங்க கோல்டு சரிங்களா Absolute peach. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Just one in it now. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And this is Messi. Beckham. Aimed at the இருந்தாலும் far cross side. பண்ண Oh, good glide. This usually is the time teams go into conservation mode. Beckham. Alaba does really well to win the ball there. Lofted upfield. Shonen Belmare close now to seeing this one through to the end. And he's picked it up out wide. Now who's going to be first to this? Bruno Fernandes. And this is Neymar. Added minutes has been ப்ரோ indicated. என்னென்னமோ பண்றான் ப்ரோ All hands on deck for this one. உள்ள அட்டாக் வச்சான் பாத்தீங்களா கோல் கீப்பரே முன்னாடி வந்துட்டான் ப்ரோ Decent chance! No, just not quite. Marquinhos certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. ஃபுல்லா Four ஒட்டிட்டு added வச்சிருக்கீங்க minutes on the board. எங்க தம்பி பிடிப்ப யார் பிடிக்க போறீங்க And it's Messi. Tries to crash through the challenge, but no. Oh, that pass isn't the best. Messi, a player who needs no introduction. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ஓ கிராஸ் போலான்னு And he's going to have his name taken. So, another set play. So, who is the target now? He's having a look at what's... Getting up there! சம்மடா Firm header, just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. That's that, the end. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides எத்தனை எத்தனை பாஸ் போற had to 166 பாஸ் try போட்டிருக்கான் ப்ரோ மனுஷன் கொடூரமா இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஜெயிக்கவே விடுறானுங்க இதுக்கு முன்னாடி கூட ஜெயிக்கவே விடல ப்ரோ எல்லாம் விசப்பாம்பா வந்தானு ப்ரோ அடிக்க விட மாட்டானுங்க இப்போ நேத்து வந்த மேட்ச்லாம் ரொம்ப மோசம் ப்ரோ போட்டு வெளுத்து விட்டாங்க நம்மள போட்டு பிரேசில் மேட்ச் எப்போ ப்ரோ 11:30க்கா சரி சரி ஓகே ப்ரோ பாருங்க தூ ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ காலைல வாங்க ஃப்ரீயா இருந்தா வாங்க ஜாலியா இருங்க ஹாய் பிரதர் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க ப்ரோ அபிஷேக் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் 10:30 ஆமா உங்களுக்கு வேற இதா இருக்குல்ல
ஏன் ப்ரோ அந்த வீடியோ இவ்ளோ ஹிட் ஆயிருச்சு. ஒரு வீடியோ போட்டேன். பிரேசிகள் ஆமாமா கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. ஒரு வீடியோ போட்டேன் ப்ரோ. சரியான ஹிட் ஆயிருச்சு. முந்தா நேத்து போட்டேன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. அபிஷேக் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? The excitement already palpable. அதுல எந்த கருத்தும் இல்ல ப்ரோ. எப்பொழுதுமே கோட்டு தான். Well, the கோட்டுனா pre-match build-up has மெர்சி been தான். fantastic. வணக்கம் ஜோன்ஸ். என்ன தலைவரே இப்போ வரீங்க? ஒருக்கா அடிச்சிட்டாங்க அடியா அன்னைக்கு. கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. There's the whistle. Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for Oh, a yeah. lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker, but also for anyone positioned out wide. You're the key supply route, and at the same time, the defensive. It's Alonso! Now it's Hazard. He's found a way through. Hazard! Big Wow. moment! Massive goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised Sama because goal, his bro. instinct for doing this is incredible. மாடி. சரியாந்திர கோல். நைஸ் 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 நைஸ். The goals அசாடுனா அசாடு தான்டா. after I doubt very much that this was in the script. number 14. Xavi Alonso. Right over towards Hey, the opposite match flank. bro. Good Yoré switch now. bhai. Now, can they get him away? Pings it across. டேய். That's a corner kick. மேட்ச் நான் பாப்பேன் ப்ரோ. கண்டிப்பா ரெண்டு பேரும் நல்ல கைங்க. Either side, actually. நல்லா விளையாடுறீங்க தான். கண்டிப்பா பாப்பேன். நீங்க பாக்குறீங்களா? Ronaldinho plays it short. Chance to deliver. And the keeper beats it away. Good chance here. And now a sudden chance to counter. Adams cuts out the pass. Xavi is sporting a guilty look after that. Yeah, மேட்ச் he just didn't seem to get enough இல்ல distance. அதுக்குள்ளேயே ஸ்டார்ட் ப்ரோ 10:30 இல்ல. He's shifting through எத்தனை the மணிக்கு gears ப்ரோ? here. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? Struck first time. மேட்ச் ஸ்டார்ட்டடா. It's off target and by quite a way. Manchester United Yeah, bro, certainly yeah. look sharp there. They're very well Police trained in ஆயிடுச்சு. this art of counter-attacking. இன்னும் டைம் இருக்கா? And the pass is intercepted. Aims beyond the defence. It's Asa! And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Yeah, bro. Ventures forward. ப்ரோ நான் எத்தனை And 11:30க்கு here's நினைச்சிருந்தேன் ப்ரோ. Donatoni. The ball has bounced loose now. அப்படியா? Schoen and Belmare have reclaimed it. Donatoni. Alonso. Looking to play him in. Ronaldinho is flagged ஐயா offside. ப்ரோ இது வேற போட்டேன் இந்த மேட்ச் வேற. என்ன ப்ரோ? மொரட்டா ப்ரோ நெய்மார் தலைய இறக்கல போல இருக்கு ப்ரோ இன்னும். Excellent challenge there, uncompromising. Mbappe. Schoen and Belmare leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. He's picked his way. Rummenigge! ஏய் எல்லா கோலும் நீ இதோ பண்ணிட்டே இருக்க. கோல போட்டான் ப்ரோ. கோல போட்டாங்களா? இல்ல இப்ப என்ன போடல. பாத்துட்டு தானே இருக்கேன். Stylish in the extreme. Bro, in the match, delicious goal. ஜெயிக்கணும் That ப்ரோ. was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. So that's two now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And it's Kimmich. And here's Mbappe. And he welcomes it in. Messi, a player who needs no introduction. Nicely weighted ball. That's a risky ball, you've got to say. Petit.
Looking for the run. This interception, his positioning was spot on. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Xavi. Can he get it through? Kokchu. Ronaldinho. And they've got rid. Xavi. They've got to be quick moving this forward. Now it's Messi. Stood up well to him there. Xavi Alonso. கார்னரா ப்ரோ இருங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. No, that's been intercepted. Rummenigge given the lift of his goal. Neuer clears. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. No way through. Petit. Kokchu might just make this. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Time and again they are repelled. Oh, that's fabulous. That is good pressure, just hounded him off it. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And Romario! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there. ஜப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ ஜப்பான் பண்றதுக்கு. There's the shot. And that is wildly off target. நெய்மர் இறங்கல ப்ரோ. நெய்மர் இறங்கல. Time there, Peter. Maldini cuts it out. Rummenigge. He's going for goal. Ambitious, but just off. ஜப்பான் மேனேஜர் பேர் He என்னது? looks pretty annoyed with himself there. He's usually இன்னிங் better டைம்ல than that. Kimmich. Rummenigge. Always goal side. Donatoni. Where it came from. Oh, well played, well played. The whistle's gone and 3 நிமிஷம் அவ்வளவுதான் அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிரும் எப்படியும். மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டு அப்படியே Any strong பார்க்கலாம். opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far. நெய்மர் இல்ல ப்ரோ. இன்னும் நெய்மர் எடுக்கல ப்ரோ. நெய்மர் இறக்குனா தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும். இல்ல வேஸ்ட் ப்ரோ. Resist change at this stage. Shonen Belmare looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. Back on the way then. Xavi ப்ரோ Alonso. மேட்ச் ஆமா 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 வந்து பாப்போம் ப்ரோ. Cut short. Pepe. And it's Xavi. Tries to play it through. Romario stood his ground strong. Romario! கொடூரமா அடிச்சுக்கிறாங்க போல. ஆனா ஜப்பான் நான் டஃப் குடுக்குறானுங்க ப்ரோ. Typically ஜப்பான் for நம்ம him, டோபர் that was கண்ட்ரி the கிடையாது. furthest thing from easy, but it still ஜப்பான் didn't டஃப் stop him குடுப்பானுங்க. having a go. சாதாரணமா Number நினைச்சுறாதீங்க. 2 then. And now they can spring out of defence. Look at the space here. It looks as though the ref has given a penalty. He has. Shonen Belmare presented. ஆனா டிஃபெண்டர் சம ரெண்டு டிஃபெண்டர் ஒன்னு சலீபா இன்னொருத்த வந்து இவன். Neuer must Bye-bye. save this. And Neuer pulls off a sensational save. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. He's having a pop. ஜப்பான் டிஃபென்ஸ் வால் அப்படியா? Got away with one there. ப்ரோ பிரேசில் உடைச்சிருவானு ப்ரோ. கால்லே வித்தே வச்சிருப்பானுங்க. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Petit. Adams. It's an inviting looking ball that. That pass has been well intercepted. Oh, good read. He read that really well and stopped it. No, he refuses to take the bait. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped.
Ronaldinho. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on... Can he finish? Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're ஏன்னா on the counter, it's ஜப்பான் not டிஃபென்ஸ் that இல்ல easy. ஜப்பான்ல ஒருத்தன் ஒரே அந்த கோல் கீப்பர் மட்டும் ஏதோ வேற மாதிரி இருக்கான் இந்த இன மாதிரி வந்துட்டான் Shonen Belmare find a position of real strength now. அதெல்லாம் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தன் மட்டும் பாருங்களேன் Now it's Ronaldinho. Now there's a foot. Donadoni! And that's in. It looked as though it'd gone too wide. நெய்மார் இருக்க தலைவன் இறக்குவானுங்கடா And somehow என்ட்ரிக்கே நெய்மார் the angle. Peter, you Enrique have Enrique to have a Enrique. certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. So could they be onto something here? Timber. Kimmich. That's Cannavaro. Petit. Could move up a gear here. And it's Xavi. Xavi. There he goes. It's Xavi! It's loose now and they want to get it back. And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job Hydration break properly, வர Peter, திடீர்னு that's for விட்டுருவானுங்க sure. Shonen Belmare have their third corner. Nicely aimed pass. Spread to the right. He on the finish! ஓய் புறா I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Petit. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Chance! கோல் கீப்பரை கொண்டு வந்துட்டே இருக்கான் என் Made மனுஷன் them pay. Rummenigge deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. வினி இருக்கானா வினி இருக்கான் போல இருக்கே Substitution for Manchester United. So changes afoot here and from both sides. Number 8, Donadoni. Number 4, Nicely intercepted. Joshua Looking Kimmich. for options for movement. Number 21, Maldini has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. coming on the Oh, field. now here's an interesting Number matchup. 20, Now then, Hazard. clash of the Number egos. 10, Neymar. வினி Rodri. இருக்கான் போல இருக்கே Number 16, Rodri. நல்லா இதா இருக்கான் ஃபயரா தான் இருக்கான் ஜப்பான் And here's Inzaghi. Number Takes a shot. 18, Filippo. நல்லா ஃபயரா தான் இருக்காங்க He's வாய்ப்பு இருக்கு decidedly வாய்ப்பு இருக்கு lacking. இந்த ஃபயர்லயே போனா என்ன Manchester really are good ஜெயிச்சுவாங்க at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. And it's Rice. And this is Inzaghi. And he's managed to get free. Inzaghi! And how did he not put that away? Oh, that miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. Can he get on the end of this? Platini. That's gone all the way through to the keeper. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that kill. Tries a shot! And no சொல்லி முடிஞ்சிட்டு போல mistake. இருக்கு bro. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. All of a sudden, we have a game here.
Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. இனி ஒரு டைவ் போட்டான். This looks like a more than decent chance பா, to strike. இது அவன் போட்டான் ப்ரோ. Opportunity then to pull clear here. அரகன் போட்டான். Oh, off the bar. Oh, and that one's done no damage in the end. Well, that would have gone down as a bit of a waste. You're in a great position and you end up massively frustrated. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Neymar, Rodri. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And Sola! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's ஆனா never shown பிரேசில் any ரொம்ப confidence. தடுமாறாங்க ஜப்பான். கொஞ்சம் Knocks it into space. And he's picked it up out wide. That could spell Rice! Zola. 5 minutes to add. And that's it. Shonen Belmare proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. இது சரியான மேட்ச் ப்ரோ. ஜஸ்ட் மிஸ் போயிடுச்சு போல இருக்கே.